Digane goes out the Levarega Shan Napavoli celebrated Shivayama. Bigger than Nabaga, a che home as oh yeah. The Gulu Nalane or Mamalabo. Meta is only pure resolution, I mean, I check Yamara. Toto, the Ribra Ubadana, Atuda Poguri, so Loki Tamari, Uzabelu Achi, Kaniga Tamari, Ubadana Mari, Ane Twame. Ubadamari, Ane Dwaluchi, Yona Baichati Hua Ubadana Nianivali, Longwa Piquanation Mo. Now a goody Tanagaro. Ubadana Tamarigo, Uzabire Tana, Tribra Uzabire Tana, Zoro Zuradiga Baunaga, Sao Shao Le, Pio Mia Saribe Poyabare, who Janet Napango delay Pio Poyamaba Janet Napangado Asubha Bhavanane Maranassati Baba. Today, among the 4 guardian meditations, Sayadawgyi will speak about the remaining 2. The previous 2, if he were to go into detail in speaking about the 2 he's already covered, 2 months would not be enough. The topic of loving kindness or metta is very broad. If yogis practicing satipatthana give priority to worldly samadhi, worldly concentration, then the momentary concentration will be weak. With worldly concentration, worldly samadhi, that samadhi is not strong enough to distinguish between nama and rupa and develop vipassana knowledge. We need the samadhi of vipassana. So we develop the 4 the 4 guardian meditations, and we develop metta within that just enough so that it will be a protection. So today Sayadawgyi will complete discussing the remaining 2 guardian meditations, which are Asubha Bhavana and Maranassati. Lupo Loga Sura Ludari and Yenega Luciziaria Tipora. Era never Chenkunari Miavada. Me went Lala Lady. Appear Yo Tubo Mayo. Sanjiba Limayo, Lady Bomayo. Me went Lala Lisa. The lady Dwebi. So she a Lucia 8 types of Lucia, Ayuma, Lucian who at Garego. Shout the rubber. That is Lucia, Ayuma, Lucina Bogo, Ayuma Maquaya, Panza Talita, Banda, Kunda, Panza Talita, David Maquaro. The children, Gina, and Messi, the one you were. Lolona, Mialuci, Leve, Madia, who reported over. Chotaya Churi, Tali, Chetabu, Edima, Editaya Churi, Tanga, Panza Talita, Kama Kunda, Travel. And now, Tipian and a lady now is Maquajano. Yada so much of Buguria, Yada, Maquara, a tea tray. Kimba Yotun, a tea tray, who are at the car, Ele Castle, Nunu to the lady body. Tibia over Sari by the Nunu Papa lady body. Puma, a tea tray, Taliban. That is a sheet of
စိတ်ချက်အာယုန်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဖန်ဆာထားလိုက်တော့တာဒါမှသူတို့ကာမကုဏလို့ခေါ်ရတယ်လူချင်းဆရာတွေကလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခွာရအောင်ပေါ့လေအမြဲတမ်းမမောမှုတွေဖြစ်နေအောင်ဖန်ဆာထားတာတဲ့လူလောကမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာတွေများတာပါပဲဒီမှာအကြောင်းသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတွေဟာကျုံသမျှအာယုန်တွေဟာစုပအချောတွေအလှတွေဆိုတော့လူချင်းစရာတွေမမောစရာတွေလို့ဒီလိုအမှတ်တင်ညာတွေရောက်ဖြစ်ရတာပါပဲဒီအမှတ်တင်ညာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီအမှတ်တင်ညာနေရာမှာစင်ရင်တော့တရားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမှတ်တင်ညာမပေါ်ရင်သူ့ဘလို့မထင်တော့အတုဘလို့မြင်နေလို့ရှိရင်တဏှာမဖြစ်ဘူးနိညာနဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းနိုးလာတဲ့ချမ်းသာတဲ့တတ္တလည်းတဏှာမဖြစ်ဘူးအလုံးကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်ရတဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာငြိမ်းချမ်းသွားလို့ရှိရင်နေလို့ထိုင်လို့ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာကြည့်ပါတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမတည်တဲ့မဖွဲရအလိုမရှိတဲ့အာယုံအနေအချင်းပိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပါတဲ့ကြည့်ပုံလေးပြထားပါတယ် In the human world, there are many desirable things, and most people spend their time with things that they like, with either beautiful sights. One may look at a beautiful view, beautiful pictures, look at the opposite sex. So these are things that one likes to see. And if one looks at the things that one likes, then desire for this object, desire arises for the object. And the object is said to capture the virtue. So this type of object is called guna, something which binds or ties is called guna. And so in Pali, the word for desirable sense objects is kama guna. Sometimes we get what we want easily. Sometimes when we don't, then we turn to trying to get what we want by unjust means. Sounds, too, sounds that we like, capture the person who listens. Fragrances, attractive smells. For one who likes smells, smells can also capture and bind one. People who like tastes, for them, tastes can be binding. Touch, with external things, the touch of something cool when we're hot, the touch of something warm when we're cold, the touch of clothing, the touch between the opposite sexes. So there are many types of touch that can bind us. And in essence, the things that we like can, when we get what we like, when we get the objects that we like and we don't have mindfulness, then these objects bind us. Our desire for them binds us. And that's why they're called kama guna. So these things in the world, most people spend their time looking for sense pleasures. So when we see these objects as delightful, as good, this is called subha in Pali. And if this perception doesn't arise, that things are good, if instead we reflect so that this perception of goodness doesn't arise, and instead of that, the perception of
not being good, Asubha, if that perception arises, then craving, tanha, won't arise to any extent. There won't be subtle craving for the object when we see it as unattractive. There won't be moderate craving. There won't be extreme craving. None of these will arise. So how good it is, how peaceful to live when tanha or craving is pacified in this way. So therefore the Buddha gave a method for analyzing one's body, looking at the parts within one's body as individual things in order to dispel the idea that the perception that it is attractive, in order to have the perception that it is not attractive. Mimi khana ko apaung la ani na ji me so lo shi yin no long ya tanda siat pai ni bo le tu ni ya ne tu asin pye ni do ji lo shi lo kaung pa ko ko le ta ya de tat met de khana ko ma shi ni de siat pai ni ya tu ne tu a chiu riya phit ni do ji lo shi lo kaung na bo khana ko ma siat pai ni 32 မျိုးတောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ32မျိုးတွေကမြင်သာတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့ဆံပြေရဲ့မွေးညင်းရဲ့နှာခေါင်းမွေးတို့မုတ်စိတ်မွေးတို့ဘာလို့လက်မွေးတို့ခြေသက်လက်သေးရဲ့သွားရဲ့အရေးရဲ့ပေါ့ဒါတွေကမြင်သာထင်သာတဲ့အရာတွေပဲမမြင်သာမထင်သာတဲ့ဟာတွေကတော့ကိုယ်ထဲမှာပြည့်လို့ပဲအဲ့ဒါတွေကစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ရမှာထင်သာမြင်သာတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတင့်တယ်ဖွယ်ရတဲ့အနေထားနေပြီးတော့မတင့်တယ်မဖွယ်ရမတတိစရာအနေနဲ့ပါလေကြည့်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေကုဋ္ဌတဆိုတာရှိပါတယ်ကုဋ္ဌတဆိုတာအစိတ်ပိုင်းပေါ့အပိုင်းခြားပေါ့ပိုင်းခြားဆိုတာဆံမင်းလေးချုပ်ပြီးတော့တပုံတတမွေးရင်းနေတတတပုံခြေသက်လက်သက်တွေတပုံသွားတွေတပုံအရေးတွေတပုံပေါ့လေတွဲကြည့်လို့တာယာစရာဖြစ်ပြီမယ်လို့ခွဲကြည့်လို့ရှိရင်တာယာစရာမရှိတော့ဘူးယုံစရာဖြစ်သွားတာပဲငါဤကိုမှနတ်တာမှု့ချိန်မြဲခိုင်လှသွားတဲ့ဒီအမနာကိုအနာတ္တတွေခေါင်းပြီးတော့ပေါ့လေမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့အဲ့ဒါဒီဘာမှမရှိဘူးကောင်းတာတွေဆိုဘာမှမရှိဘူးအမကလည်းဘာမှမရှိဘူးစိတ်ဝတ္ထုအာဟာရဒါတွေနဲ့ဖေးထားလို့ပြီးတော့ဆေးစွမ်းတွေလည်းဖေးထားလို့ပြင်ထားလို့လည်းတက်တာမြဲတာခိုင်တာဘာမှမရှိဘူးကောင်းရမယ်မြဲဆံမင်းသားရှိအမွေးရှိဆံမင်းသားရှိအမွေးရှိတယ်ရှိတဲ့လက်သက်ရှိတယ်သွားရှိတယ်အရေးရှိတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါတွေကထင်သာမြင်သာတယ်သူကတော့အဲ့ဒါတော့သူ့နေရာနဲ့သူပေါင်းမကြည့်ပဲနဲ့ခွဲကြည့်စမ်းပါတဲ့ခွဲကြည့်လို့ရှိရင်ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတရားဝယ်ထင်ပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေဖြစ်ပေမဲ့လို့ခွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်တော့တယ်မတရားစေအတုပအနေမြင်ပြီးတော့ခုနတရားဝယ်မထင်တော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲပွားရပါတယ်ဓမ္မဆံပင်တစ်ပုံအမွေးတစ်ပုံခြေသက်လက်သက်တစ်ပုံသွားတစ်ပုံအရေးတစ်ပုံပေါ့လေဒါလေးအဲ့ဒါတွေကမတိတိကျကျတွေပဲလို့ဒီလိုစိတ်ကပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့ဒါလိုမြင်အောင်ကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတင့်တယ်မဖွယ်ရတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးတွေပေါ့လေဘာဝနာလေးတွေဟာ
အားကောင်းနေတာပဲအစုဘဘာဝနာတွေဖြစ်နေတာပဲ If we look at our bodies as a whole, all the different parts are suitable, they're in the right place, so the body as a whole looks good when we see it all together. And people get attached to themselves. People feel craving for their own bodies because they see it as everything in the right place and looking good. There are 32 parts that make up the body, and among these, there are 5 that are easy to see, obvious. The hair on our heads, the hair on the body, such as the beard, mustache, and then nails, fingernails and toenails, and teeth and skin. So these are all easy to see. The other parts that are inside the body, we can't see them, we can imagine them with our mind's eye. But the 5 that we can see, so that we try to see these as individual parts. A pile of hair, a pile of body hair, nails, a pile of nails, a pile of teeth, a pile of skin. So this part is called kuttasa in Pali, and this type of meditation is sometimes called kuttasa bhavana. If we see these parts all together in a whole, then the person looks attractive. But when the parts are seen as separate things in different places, not connected with each other, then they start to seem unattractive. This body of mind, fragrant, sublime. No, there's no good to be seen in it. It's just nourished by the mind, it's nourished by the weather, by food, it's subject to these. And there's just hair of the head, hair of the body, there's nails, teeth, skin. And we try to see these things as separate. So when we see them as a group, then it looks good, and we take pleasure in it, and then there's craving, tanna. But when we see them as separate parts, individual parts, then one doesn't see it as good, one doesn't take pleasure, and tanha doesn't arrive. So we try to see it like this, so that in order to develop the perception that these things are unattractive. And when one is able to look at the parts of the body and the mind knows it as unattractive, then this Asubha bhavana has developed some strength. လူတ attva တွေဆိုတာကိုယ်အရှိဆုံးပဲကိုယ်အထင်ကြီးဆုံးပဲကိုယ်ပဲမမောစရာလို့ဒီမှတ်တာအများဆုံးပဲကိုယ်မှတပါဒီမြဟာဒီပုံမှာရှိတယ်ဆိုတော့အလကားပြောတာပဲဆင်းရဲမဲ့လင်ကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲဖိုးကမကိုမိမိရဲ့ပုံချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလကားပြောတာမလည်းပဲမိမိရဲ့ဖိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတော့အလကားပြောတာပဲကိုယ်အချစ်ဆုံးပဲကိုယ်အချစ်ဆုံးခုနပေါင်းကြည့်လို့အချစ်ဆုံးလို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခုနတခုချင်းပုံကြည့်လို့ရှိရင်တော့အချစ်ဆုံးလို့မထင်တော့တရားကိုလည်းဖြစ်တော့တဏှက်တဲ့ချာတတ်မဲ့တာလည်းမရှိတော့ငန်းတဲ့တတ်မဲ့တာလည်းမရှိတော့အထင်ကြီးတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားတယ်ကျိုးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာဝနာလေးတွေပွားထားတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးခဏိကသမာဓိအားပြည့်လာရင်အဲ့ဒါတွေထင်ဟတ်တယ်
Mutare so mutami ayoni, Sanjim, Mutamile, Muta ayoni, Sanjibati, Tindate, Tibia, Shojo Lala ayonile Tinda, Messia ayonile Tindate. The Atulu Mari in any Agongore Kama, Kamisana, New or Natural, Kamago, only Mama. Memore, no shed diary, Kinan, Kendora. စိတ်ပြည့်စေစို့မုံညိုတဲ့စိတ်ပုတ်တိပြဘာရနိဝရဏလေးကင်းတယ်များကင်းသွားတယ်ထိုင်မိုက်ပြီးတဲ့သဘောတွေကင်းတယ်များကင်းသွားတယ်ပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာမကနောင်တပူပန်တဲ့ဥဒိစ္စကိုကုစတွေပြီးတော့အမှန်တရားပေါ်မှာအတ္တိရကြမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲနဲ့ဒုလောနဲ့တို့မုံမပြတ်သားတဲ့ဝိသိကိစ္စនិဝရဏတွေဒါလူတွေမှာလက်ကဖြစ်နေတာပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေအနှောက်အယှက်တွေပဲတန်တန်ရှိရှိနေထိုင်ရမှာသူတို့ကတကယ်ကိုအဟံတားကြီးဖြစ်နေတာစိတ်ကိုညင်ညမ်းအောင်လည်းလုပ်တတ်တဲ့စိတ်တွေအားနေတော့ချိနေအောင်လည်းသူကပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားစိုးတွေအဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးနေတော့လူတွေဟာစိတ်တက်မခိုင်မှာပဲဖြစ်နေတာခုတရားထုတ်တဲ့ဆိုတော့သဘောဟာစိတ်တက်ဒီခိုင်မာအောင်လုပ်တာပဲစိတ်တက်ဒီခိုင်မာရနေပြီးတော့တကယ်ကိုယ်ထဲမှာအရှိသဘောတွေပေါ့လေအစစ်စစ်တည်ပြီးတော့တကယ်ချမ်းသာရဖို့အတွက်အထုတ်ရတာကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ချမ်းသာစိတ်ကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တိုးတက်လာလို့ရှိရင်မပြည့်နိုင်တဲ့တမေကောင်းချမ်းသာအာမခံရရှိတဲ့ချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာရနိုင်တယ်အခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချမ်းသာရဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အထုတ်ရတဲ့သဘောပါပဲယူတည်တည်စိတ်ဆက်ဆက်နဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြခင်ဒီချမ်းသာတွေ့နိုင်ပါတယ်တချို့9ရက်တင်းတောင်တွေ့နိုင်ပါတယ်နှစ်ပါးဒီမလဲတွေ့နိုင်ပါတယ်ယူသေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမယုံမသေးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အာမမခံဘူးထိုင်တဲ့ကတော့ထိုင်တဲ့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလွတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခပ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့အာမမခံဘူးလုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းခြံလာထားပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာအမြဲတမ်းကိုယ်မှာကပ်ပြီးတော့လည်းငင်းပေါ်တဲ့အာယုံကိုစိတ်အားစိုက်ချိန်သားကပ်ပြီးတော့စိုးစိုးမြဲရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးနေတဲ့ယောဂီတွေတို့အမခံပါလားချမ်းသာတွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်ဖို့ရအတွက်ပေါ်လေတအားဖြစ်သွားမှာရှေ့လွယ်လေးဆက်နိုင်တာအဲ့ဒါလွယ်လေးဆက်ဖို့ရအတွက်ဈာကံကခုနအနောက်ဆက်និဝရဏတရားတွေကိုယ်မှာကအမှတ်တရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစိတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကင်းသွားတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကြီးပြီးတော့ဗောလေအာယုန်နမိတ်လေးတွေထင်းလာတတ်တဲ့အိမ်မက်ဆန်ဆန်ပေါ့ဒီမနာလှလှပါပါယုတ်ထုအာယုန်လေးအယုတ်ဆိုးအာယုန်လေးလည်းတွေ့တတ်တာပဲဆန့်ကျင်ဘက်အာယုန်လေးဒါတွေလည်းထင်ဟတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကြိုတင်ပြီးတော့အတုပပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုတ်တရဲ့ခုနယာကမဖြစ်ဘူးရာဂမဖြစ်ဘူးလောဘမဖြစ်ဘူးတမက်เสียအောင်နဲ့တွေ့လည်းပဲလောဘမဖြစ်ဘူးမုန်းเสียအောင်နဲ့တွေ့လည်းမုန်းမှုဖြစ်ကြောက်เสียအောင်နဲ့တွေ့လည်းပဲကြောက်မှုဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးခင်းတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုထင်ရှားတဲ့ဆံမဲ့အစရှိတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ပိုင်းစီပုံပြီးတော့ပေါ့လေအတုပထင်အောင်ကျိုးတင်ပြီးတော့ပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထင်ဟလာတဲ့အာယုန်တွေပေါ့လေချောလာအာယုန်တွေပေါ်မှာတတ်မဲ့ပြီးတော့ပေါ့လေတာရတဲ့တဏှာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးတွေလည်းငင်းရပါတယ် Human beings
each like themselves best. The most beloved person to each of us is ourself. And when one person says to another, "I love you," this is just talk. When a man says to a woman, "I love you," is completely untrue. What they love is themselves. And this is true for everybody. So the person we love most is ourself. And when we see ourself, our body, as separate parts, then we don't see ourself as being attractive. And we don't take pleasure in ourself. And therefore we don't have craving for ourself. And if we do this in advance, well, why should we do this? Because when we gain a little bit of khanika samadhi, momentary concentration, what can happen is objects that we desire appear in our mind. And for a man, it could happen to have an image of a woman, or a woman, perhaps she may see an image of a man. The things that we tend to desire arise in our mind during the practice. And one of the obstacles to us developing wholesome mind state is the desire for sense pleasures, kama, chanda, nivarana. So that can arise in the mind. This is an obstacle to our minds being clean. And another one of the obstacles to the hindrances to concentration and to kusala is vyabhara nivarana. That is the obstacle of anger. And then there's the inability to keep the mind on the object, the scattered mind, regret and remorse. And there's wavering about the object, not being sure. So all these are disturbances, mental disturbances, and they block the clean mind. They prevent the clean mind, and they make the mind weak. So when they overwhelm one, then the mind, the basic mentality is not strong. Meditation is for making our mind strong, so that we can see things as they really are, stage by stage, and through developing knowledge, finally gain a happiness that is far better than anything else we have known. An unrelinquishable happiness, a happiness that we won't want to let go of, a happiness that is guaranteed. Meditation is for gaining this type of happiness. For yogis who practice with respect and care, some can gain this happiness in 7 days. Some may gain it in 2 weeks, if yogis are respectful. If one only pays attention when one is sitting and doesn't develop the practice during the remaining time, then there is no guarantee that one will reach this type of happiness. But if every moment of the time, every waking moment, one sinks one's mind into the body and observes the arising object second by second, with the mind focused, collected, steadfast and aware, then energy will develop easily. And for one who observes in this way, moment by moment, the obstacles to concentration, the nivaranas, are removed. The mind becomes clean. And at that time, the objects can arise in the mind that attract us. Also, ugly things can arise, things that we don't find attractive. So to prevent raga or lust from arising when something desirable arises in the mind, to prevent anger from arising when something
despicable, hateful arises in the mind. We do this, we prepare ourselves for seeing such sights by doing this meditation on the body as parts. Because before we get into the practice, we do this protective meditation, if we develop the habit of analyzing the body, seeing it as individual parts, when such things arise, when desirable objects arise in the mind during the practice, or when hateful things arise in the mind, we won't see them as either desirable or as hateful. So the mind will remain clean. There won't be any craving arising. And this is the immediate benefit that we get from doing this Asubha bhavana. လူသားအပါဝင်တတ္တဝါအလုံးတို့ဟာစပတ်မဲ့တို့စွာနဲ့ဥပရိပူပေါင်းလို့ပရိသေလေးရစလာတာအဲ့ဒီထဲမှာသံမဏေဖြစ်ဖို့အမွေးတွေဖြစ်ဖို့ခြေသက်လက်တွေဖြစ်ဖို့သွားတွေဖြစ်ဖို့အရေးတွေဖြစ်ဖို့ရာတတ္တိယပေါင်းစုပြီးတော့ပါလာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတည့်ရနဲ့တည့်ရတလားတဲ့တလားဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီလိုအကောင့်တွေလေးတွေပေါ်လာတာပဲနားပဲစိတ်ပိုင်းတွေအဲ့ဒါမှပြည့်စုံလာတာပဲလူပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူသားပေါ့တိရစ္ဆာန်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတဲ့တိရစ္ဆာန်ပေါ့လေသူကသူအတီးတီးဒီတော့စဗမေတို့သွားနေအိုပရီပူပေါင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းအစိတ်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေတပုံစီတပုံစီပုံကြည့်ပေါ့လူဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းအပုံတွေပဲရှိတော့တာပါမိန်းမဆိုတာလည်းမရှိယောက်ျားဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှိတာကဘာလဲအဲ့ဒီအပုံတွေပဲသံမေမိုးကြီးခြေတိလက်တီသွားအရေးတာပဲဒီပြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဒါပဲပျောက်နေတော့အချင်းချင်းမိန်းမယောက်ျားလို့ထင်ပါမှခေါင်းတာယာပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတွေဖြစ်ရတာကိုမိန်းမရဲ့ယောက်ျားရဲ့မထင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပုံတွေပဲထင်နေရဲ့ဘယ်ကလာပြီးတော့တဏှာဖြစ်နေပါတော့မလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဏှာတတ်မဲ့ဆရာတို့လည်းမထင်တော့ဘူးအတိညာလည်းပါနေတော့ယွန်စရာလို့ထင်ပြီးတော့ပေါ့လေဆစ်ဆုပ်တဲ့ဒေါသမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟောအတိညာလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတိညာလေးဖြစ်နေအောင်ဒါကျူပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားတဲ့ဟာလေးတွေခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည်ထားနေရပါတယ်10 မိနစ်လောက်ခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည်ရင်လုံးလောက်ပါပြီ All beings, including humans, start their existence from the moment of conception, the moment of the fertilization of the ova by the sperm. And from that moment in human beings, there are elements which give rise to the hair on our head, the hair on our body, nails, teeth, and skin. Bit by bit, gradually, these parts become complete. And in the case of a human, the human form starts to appear. In the case of an animal, development of an animal, the animal's form appears. So, from the moment of conception, these parts slowly arise. When we look at these parts as individual piles, then there's no human, there's no man, there's no woman, there's just a pile of hair.
a pile of body hair, a pile of nails, a pile of teeth, a pile of skin. Only when the perception of female appears do we take pleasure in it, do we crave. Only when this perception of man appears does it become something that we take pleasure in and crave. So if man and woman, if these don't appear in our mind, how are we going to take pleasure in this? Where is craving going to rise? Instead, what arises is knowledge. When something despicable appears to us, instead of anger or dislike, what arises is knowledge. So for this knowledge to arise, we need to look at our body as parts. And about 1 minute is enough to do this meditation. Now so Maranassati, Marana sort of teaching. Now so a take built by the people. A take some of the people. The Marana Gora. The deeds of Mayada. But why you look here like this, the time of me at him. The people yin out of it, all out of it. The Katakale never jumped it of it, till only pit of it. The Guto Yoga, Toro Sanche, Bale, who Milas were about Africa take a pit of yoga. Luri Chimpialushi, yoga sunny, the killing me. Poidumes of Yachu, whatever. Jimpias were Tayama Sone Bogu, Luria, a chimpia, Yania, a chimpia, Alum chimpia, Ocho to the chimpia, Taina Pizzi, chimpia, a colo, chimpia Tamia. Yati Uri, Mamma Chipi, on a yoga sunny, the Pita Tira. The only Yani people take a kajam, those who have who take a navy. I just say, Kabama Takama Macho yoga and good good and Nilamsi to yoga, posting that Salem she's of saying a Guma Siri shall win it. A cheap yellow kid area. When I just say, the yoga and the pit of table built with it. Matagan Kare, Kotoka, 6 years here, Pusuya the Sierra, Tantan Guchia the Sierra, never. There are a chamber you take 9 Boago, Senior, the show at the Yama Chow there. The Yama Chow who, Jama Joa who, Namajagan the Lake. Take a canali piaton in it. The Jidia, Mieta, Matavan attention in a Mamia to the body. Senior body. Senior Miata Kajaro. Tia Mam Jodo. Eddie Julia, a shabby 10 sort of Matagan Lepa. Mimima, Nitara, Baha, Yeji, Les, Rabodi. Nitaras are Kujidia, Shiga Kujidia, Piezomito, Sidati, from you, Timani, 2 or Tilatamari Pina, Chinti Kari, whatever the piece of him. Jawadia, Chevo, that Yeji Zoma. Here you a condom Chamado, Sazaya, Simpero, Atokushida, Here go Uzapia me. There Uzapini on, the India, whatever,
They might out their pogore, Chinia, Matagan Lema body, a shamutin and a pit of Matagan Lema, a jiji of my bar, less or a body TV. That is a jiji kids I will have a chain me, look like that. There are Joshida, the India Senora. The last guardian meditation is Maranassati. Marana means death, the last moment of our life, the end of our life, and sati means recollection. So this is meditation on the recollection of death. So once life occurs, once we're alive, we don't stay this way. We don't just die the way we are. We age slowly. Some people slowly age and then die. Of course, some people die young. Some people die of disease. And there's many strange diseases now. And Sayadawgyi mentioned Ebola. So the Buddha said that when people become immoral, then strange diseases will arise. And if you look at the world, lay people are mostly immoral, monks are mostly immoral, leaders are mostly immoral, the country people are mostly immoral. And when most of the world is immoral like this, then the weather becomes abnormal. And following on the weather becoming abnormal, diseases, strange diseases arise. And people, one with another, quarrel, become enemies, and fight. So all over the world, these things are happening, and diseases that have never been encountered before are arising. And there's the doctors search for the medicines for these diseases. But they arise because of lack of morality. So some people die of these diseases, people suffer, worry, and have a lot of sorrow. In life we can die at any time. So some people fear death, but one should reflect. I may die very soon. Death can happen in a moment. Death can happen at any time. My death is sure to come. My life is uncertain. My death is sure to come. So if we reflect on this often, death can come at any time. It can happen in a moment. My death is sure to come. My life is uncertain. Reflecting on this, one becomes not afraid to die. And the benefit that we get is that it makes us think, well, what is it that's essential to do while I'm alive? And if we think about it, the most important thing to do is to develop the trainings, to develop sila, samadhi, and panya before we die. This is something that we should do while we're still young enough, while we're healthy, while we have the health and can do it. So we have to give priority to this work when we're able. And if we reflect on the imminence of death, then we will think also, what is it important to do? What should I do in the time that I have left? So reflecting on death urges us to complete this important work while we're still alive. And this is the benefit of reflecting on the fact of death.
လူသိညာရှိပြီးလူထက်လူဖြစ်ဖို့ရလူလောကမှာပေါ့လေလူထက်လူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့အခုလိုတရားတွေအထုတ်နေကြမှာဘုရားနုတ္တိသုံးဖို့ဓမ္မနုတ္တိဝါရင်အန္တရာယ်ကြောက်เสียအယုံနဲ့ကြုံလည်းပဲမကြောက်မိသားတွေပွားထားလို့ရှိရင်မကျင်တတ်เสียအယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဒေါသတွေမဖြစ်သုံးဖို့လောဘဒေါသတွေမဖြစ်လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အတုပဘာဝနာတွေပွားထားတဲ့အခါမှာချစ်เสียယာကဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလည်းပဲယာကတွေမဖြစ်အနောက်ဆက်တွေကင်းသွားတာသိချင်းတရားဆင်ញတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝေဒနာတွေဘာတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့လေကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မွယ်ဖယ်နဲ့ပေါ့လေစွန့်စားပြီးတော့အထုတ်နိုင်တာတချို့ယောဂီတွေဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့လိုက်ပြင်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတာကိုယ်နာမှာကြောက်နာရီလွန်ခဲ့ပြီးတော့သေမှလည်းကြောက်ကြတယ်တိခံရှုမှတ်ရတယ်စွန့်စားပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်မစွန့်စားပြီးနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဒီတော့သေမှကြောက်ရင်တိခံကိုလည်းမငဲ့ရဘူးအသက်လည်းမငဲ့ရဘူးစွန့်စားအထုတ်ရမယ်စွန့်စားအထုတ်လို့ရှိရင်နောက်အခက်ခဲလေးကြော်သွားတဲ့အခါမှာစွန့်စားရယူနတ်တော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုကလက်တွေ့ကြော်လွှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တတ္တိတွေသိရှိလာတာနောက်ဒီလိုအခက်ခဲမျိုးကိုရင်ဆင်ရတဲ့တတ္တိတွေရှိလာတာမခံစားမှုတွေဖြစ်လို့ရှော့ပြီးလို့ရှိရင်ရင်မဆင်ရတဲ့သဘောပဲသူ့ကိုကအနိုင်ရလိုက်မှတတ္တိတွေတိုးလာတာဓမ္မအနေရအောင်အထောက်အမှာပဲအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မကွယ်ဖယ်နေပေါ်လေစွန့်စားပြီးတော့အထုတ်နိုင်မှအခက်ခဲကိုကြော်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲကိုလေကြော်နိုင်တော့အောင်ပေါ့လေသိချင်းတရားဆင်ရင်ထားလို့ရှိရင်စွန့်စားမှုတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့စွန့်စားမှုတွေပေါ်တဲ့အထိသိချင်းတရားကိုဆင်ရင်ပြီးတော့သုဒ္ဓရိက္ခဘာဝနာဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒီဘာဝနာကိုပွားတဲ့အတွက်နောက်ဘဝအမြတ်တွေအာမဂရရှိဘဝအမြတ်တွေထွက်လာမှာပါပဲအဲ့ဒီဘဝအမြတ်တွေထွက်တဲ့အထိခုရေပေါင်း60အတွင်းမှာပေါ့လေကျိုးစားအထုနိုင်ကြပါစေလို့လေးလေးနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် When people practice Satipatthana, as the yogis are now, the practice of sila makes us truly human. And with samadhi, our mind becomes human. We're able to keep our mind human. And with knowledge, one is able to develop knowledge that makes us a special human being. So for yogis practicing like this, the Buddha instructed that if one does recollection of the qualities of the Buddha or the qualities of the Dhamma, then one won't become frightened when one sees fearful objects in the practice. By doing metta bhavana, the meditation on loving kindness, when one sees something dissatisfying, anger won't arise, or greed, hatred, and delusion won't arise. By doing Asubha bhavana, then when one sees something enticing, desirable, lovable, lust won't arise. Because of doing reflection on death, Maranassati, when one experiences pain, then one won't have a lot of regard for one's life and limb. Sometimes people are afraid when they experience pain, and then they move here and there.
they change their positions. And this is because they're afraid of death. People need to observe pain patiently. If we don't watch the pain wholeheartedly, then we won't gain any confidence over it. We won't be able to overcome it. We have to not care about life and limb when we meditate. And when we don't have this type of concern for our life and limb, then when we observe pain, we can overcome it. And overcoming it, we gain courage. We gain a lot of courage so that we can continue to be brave in the practice. If we back off, we won't gain this courage. So it's necessary for us to develop this attitude towards pain, that not to have this regard for one's life and limb. And this comes from reflecting on death. So because of developing the four guardian meditations, including the reflection on the fact of death, may you be able to practice this Dhamma of Satipatthana and make a profit on your life. May you be able to do this in 60 days. Sayadaw urges all of you very seriously to try in this way. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.